Dear students, welcome to Abhi online classes. Today we will discuss some problems in exercise 10b properties of triangles trigonometry. Before going to the problems, we need to learn some formulae regarding in radius and x radii of the circles of a triangle. R is called in radius. R1, R2, R3 are called x radii. సో ఒక ట్రయాంగిల్కి ఒక ఇన్ సర్కిల్ ఉంటుంది, 3 ఎక్స్ సర్కిల్స్ ఉంటాయి. అందుకనే ఒక ఇన్ సర్కిల్కి ఒక రేడియస్, 3 ఎక్స్ సర్కిల్స్కి ఈ 3 రేడియస్లు. ఫస్ట్ వి విల్ సీ ఇన్ రేడియస్. ఆర్కి ఫార్ములా డెల్టా బై ఎస్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఎస్ మైనస్ ఏ tan a by 2, ఎస్ మైనస్ బి tan b by 2, ఎస్ మైనస్ సి tan c by 2 and the last one is 4r sin a by 2, sin b by 2, sin c by 2. 3 సైన్లే. This is the formula for main formula for in radius, and this and as well as this. Students must practice all these formulas, but among these 5 formulas, these 2 are very important. Next, coming to x radius, R1 delta by s minus a, s tan a by 2, s minus c cot b by 2, s minus b into cot c by 2, 4r sin a by 2, cos b by 2 and cos c by 2. R2 delta by s minus b, s tan b by 2, s minus a into cot c by 2, s minus c into cot a by 2, 4r cos a by 2, sin b by 2 into cos c by 2. These 2 are very important. R3 delta by s minus c, s tan c by 2, s minus b cot a by 2, s minus a into cot b by 2, 4r cos a by 2, cos b by 2 and sin c by 2. So these are the formulae for in radius and x radii of the circles in a triangle. Very important 7 marks question in exercise 10b. Prove that in triangle ABC, R1 plus R2 plus R3 minus R equal to 4R. ఇది మనం ప్రూవ్ చేయాలి. So first we have taken LHS, R1 plus R2 plus R3 minus R. First we take R1 plus R2. Find out చేద్దాం. So R1 4R sin A by 2, cos B by 2, cos C by 2. R2 అంటే 4R cos A by 2, sin b by 2 into cos c by 2. సో ఈ రెండిట్లోంచి మనం 4r కామన్ తీయచ్చు, cos c by 2 కూడా. సో 4r cos c by 2 కామన్, sin a by 2 cos b by 2 ప్లస్ cos a by 2 sin b by 2. 4r cos c by 2 into sin a cos b plus cos a sin b gives sin of a plus b, sin of a by 2 plus b by 2. 4r cos c by 2 into sin a by 2 plus b by 2 is replaced by 90 degrees minus c by 2. In previous chapters లో transformations chapter లో మనం ఇవన్నీ చూసాము. సో replace a by 2 plus b by 2 by 90 minus c by 2. 4r cos c by 2 into, when there is 90 degrees, sin will be converted to cos. Again cos c by 2. This is in the first quadrant in which all are positive. So cos c by 2 into cos c by 2 gives cos square c by 2. 4r cos square c by 2. This is R1 plus R2. ఈ చాప్టర్లో ఎక్కడైనా సరే మన R1 ప్లస్ R2 వస్తే కనుక 4r cos square c by 2తో రీప్లేస్ చేసేద్దాం. ఈ ప్రూఫ్ స్టూడెంట్స్ చేసేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ టేక్. సో నేను R1 ప్లస్ R2 చేస్తే నాకు 4r cos square c by 2 వచ్చింది కదా. ప్లస్ ఇప్పుడు నేను R3 మైనస్ R ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. టేక్ R3 మైనస్ R. R3 అంటే 4r cos a by 2, cos b by 2, sin c by 2 minus small r అంటే 4r sin a by 2,
sin b by 2, sin c by 2. 4 are common and sin c by 2 also common. Cos a by 2 into cos b by 2 minus sin a by 2 into sin b by 2. 4 are sin c by 2 into cos a cos b minus sin a sin b gives cos of a plus b. 4 are sin c by 2 into cos a by 2 plus b by 2 ni 90 minus c by 2 to replace చేద్దాం. 4 are sin c by 2. When there is 90 degrees, cos will be converted to sin c by 2. So first quadrant, anyway cos is also positive. 4 are sin c by 2 into sin c by 2, sin square c by 2. That is r3 minus r, 4r sin square c by 2. This is r3 minus r. So r1 plus r2 అంటే 4r cos square c by 2, r3 minus r అంటే 4r sin square c by 2. Now ఇప్పుడు మనం ఈ రెండు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. 4r cos square c by 2 ఆల్రెడీ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. 4r sin square c by 2. Take 4r common. Cos square c by 2 plus sin square c by 2. That is nothing but 1. So 4r into 1, 4r. This is RHS. సో ఆ రకంగా ఈ చాప్టర్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. r1 ప్లస్ r2 మనం ఎప్పుడు కనిపించిన 4r cos square c by 2తో రీప్లేస్ చేయొచ్చు. అండ్ r3 మైనస్ r ఎప్పుడు కనిపించిన 4r sin square c by 2తో రీప్లేస్ చేయొచ్చు. ఇంకా ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎగ్జాంపుల్స్లో ఉన్నాయి. స్టూడెంట్స్ అవి కూడా ప్రాక్టీస్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ r1 ప్లస్ r2 4r cos square c by 2తో రీప్లేస్ చేశాను. r3 మైనస్ r 4r sin square c by 2తో రీప్లేస్ చేద్దాం. టేకింగ్ 4r as common from both the terms. Cos square c by 2 plus sin square c by 2. Cos square theta plus sin square theta anyhow 1. 4r into 1, 4r. That is RHS. Now we will see another question. In triangle ABC, prove that r plus r1 plus r2 minus r3 equal to 4r cos c. First we have taken LHS, r plus r1 plus r2 minus r3. First we write down r1 plus r2 in one bracket. From these two terms we take minus common, r3 minus r. ఈ రెండిట్లోంచి మనం మైనస్ కామన్ తీద్దాం. జస్ట్ నౌ వీ హ్యావ్ షోన్ r1 ప్లస్ r2 4r cos స్క్వేర్ c by 2. ఇప్పుడే మనం ప్రూవ్ చేసాం. r3 మైనస్ r అంటే 4r sin స్క్వేర్ c by 2. సో స్టూడెంట్స్ ఇందాక నేను చేసిన స్టెప్స్ అన్ని చేయాల్సి ఉంటుంది. సో 4r కామన్, cos స్క్వేర్ c by 2 మైనస్ sin స్క్వేర్ c by 2. సో మల్టిపుల్ అండ్ సబ్ మల్టిపుల్ యాంగిల్స్లో cos స్క్వేర్ c by 2 మైనస్ sin స్క్వేర్ c by 2 అంటే cos c. దిస్ ఈజ్ RHS. ఇది మనం వెరీ షార్ట్గా చేసాం కానీ దిస్ ఈజ్ అన్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్. సో స్టూడెంట్స్ r1 ప్లస్ r2 4r cos స్క్వేర్ c by 2 ఎలా వచ్చిందో ఆ స్టెప్స్ అన్ని చేయాల్సి ఉంటుంది. r1 ప్లస్ r2 అంటే 4r cos స్క్వేర్ c by 2, r3 మైనస్ r అంటే 4r sin స్క్వేర్ c by 2. Next question. If r plus r1 plus r2 equal to r3, then show that angle C equal to 90 degrees. First we take r plus r1 plus r2 equal to r3. We rewrite as r1 plus r2 is equal to r3 minus r. We bring this term to right side. Just now we have shown r1 plus r2 is 4r cos square c by 2. r3 minus r 4r sin square c by 2. So ఆ స్టెప్స్ అన్ని మళ్ళీ స్టూడెంట్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది. క్యాన్సిల్ 4r on both sides. sin square c by 2 by cos square c by 2 is equal to 1. That is tan square c by 2 equal to 1, which implies tan c by 2 is also 1. Tan c by 2 is equal to tan 45 degrees.
We write this one as 45 degrees, tan 45 degrees. Cancel tan on both sides. So C by 2 is equal to 45 degrees. Therefore, angle C equal to 90 degrees. So, this model R1 plus R2 equal to 4R cos square C by 2 ani, R3 minus R అంటే 4R sin square C by 2 అని ఈ టాపిక్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఈ ఎక్సర్సైజ్లో ఉన్నవన్నీ ఈరోజు కవర్ చేద్దాం. దిస్ ఈజ్ అవర్ థర్డ్ క్వశ్చన్. యాంగిల్ C ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 degrees. Now we will see fourth question. Show that R1 plus R2 into tan C by 2 equal to R3 minus R into cot C by 2 equal to C. This is the RHS. C we have to show. First we have taken first LHS, R1 plus R2 into tan C by 2. This is, we call it as LHS 1. R1 plus R2 is equal to 4R cos square C by 2. డైరెక్ట్గా నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. స్టూడెంట్స్ మాత్రం ఎగ్జామ్లో ఈక్వేషన్స్ వచ్చినప్పుడు R1 plus R2 ఈక్వల్ టు 4R cos square C by 2 ఎలా వచ్చిందో ఆ స్టెప్స్ అన్ని చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇంటూ tan C by 2 sin C by 2 by cos C by 2. We can cancel 1 cos C by 2. Now we write this as 2 into 2R. 4R ni 2 into 2R ga raddam. Sin C by 2 into cos C by 2. So now we combine these three terms. First we write down 2R. 2 sin C by 2 cos C by 2. So multiple and submultiple angles lo manam chusamu. 2 sin theta by 2 cos theta by 2 ante sin theta kada. So sin C. By using sine rule, 2R sin C ante small c. So this is RHS. Just we have taken first LHS 1, R1 plus R2 into tan C by 2. R1 plus R2 ante 4R cos square C by 2. Tan C by 2 sin C by 2 by cos C by 2. Cancel 1 cos C by 2. 4R cos C by 2 sin C by 2. We write this 4R as 2 into 2R into sin C by 2 cos C by 2. Now 2R into 2 sin C by 2 cos C by 2 in one bracket. This is nothing but sin C. 2R sin C by using sine rule. This is small c. Now we take LHS 2, R3 minus R into cot C by 2. Again we have to prove small c. This is small c. Okay. R3 minus R is equal to 4R sin square C by 2. And we write this cot C by 2 as cos C by 2 by sin C by 2. In the similar way we can cancel sin C by 2. We write this 4R as 2 into 2R into sin C by 2 cos C by 2. We regroup 2 sin C by 2 cos C by 2. ఈ మూడు టర్మ్స్ ని ఒక గ్రూప్ గా ఫామ్ చేద్దాం. 2 sin C by 2 cos C by 2 is nothing but sin C. So 2R sin C using sine rule. This is nothing but small c. This is RHS. In both the cases we have proved RHS. Now we will see another question. Show that delta is equal to R1 into R2 into root of 4R minus R1 minus R2 by R1 plus R2. In this problem we will take RHS and we write it as R1 into R2 into root of 4R minus common from the last two terms, R1 plus R2 by R1 plus R2. Okay. Again, we replace R1 plus R2 by 4R cos square C by 2. 4R minus 4R cos square C by 2 by 4R cos square C by 2. Take 4R common. R1 into R2 root of 4R into 1 minus cos square C by 2 by 4R cos square C by 2. Cancel 4R. 1 minus cos square C by 2 is nothing but sin square C by 2. R1 into R2 root of sin square C by 2 by cos square C by 2. That is tan square C by 2. Sin square C by 2 by cos square C by 2 gives tan square C by 2. Cancel square and square root.
that is equal to R1 into R2 into tan C by 2. Now we write R1 as delta by S minus A, R2 delta by S minus B. Now tan C by 2 as S minus A into S minus B by delta. We write this tan C by 2 as S minus A into S minus B by delta. Cancel delta, S minus A and S minus B. So now the remaining term is delta. This is LHS. I repeat. Show that delta is equal to R1 into R2 root of 4R minus R1 minus R2 by R1 plus R2. In this problem we have taken RHS and we have taken minus as common from these two terms, and we replaced R1 plus R2 by 4R cos square C by 2. R1 plus R2 ఉన్న చోట మనం 4R cos square C by 2 అని రాయడం జరిగింది రెండు ప్లేసెస్లోనూ. ఈ రెండిట్లో 4R కామన్, 1 minus cos square C by 2 is nothing but sin square C by 2. Sin square C by 2 by cos square C by 2 gives tan square C by 2, and we cancel square and square root. Now we replace R1 by delta by S minus A, R2 by delta by S minus B, and tan C by 2 by S minus A into S minus B by delta. And on cancelling the similar terms, the remaining one is delta. This is LHS. So మనం ఈ రోజు క్లాస్లో R1 plus R2 is replaced by 4R cos square C by 2 and R3 minus R 4R sin square C by 2కి రిలేటివ్గా ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఈ ఎక్సర్సైజ్లో కవర్ చేయడం జరిగింది. Hope you understood this class. In the next class we will see some more problems. Thank you.